Okay, this video explains the difference mode and common mode gain because the op-amp's important characteristics is common mode rejection ratio, that is CMRR. That's going to be explained here. And the previous equation, that is in differential amplifier, we have the equation V0 equal to R2 by R1 into V1 minus V2. If V1 equal to V2, then V0 is going to be 0. Okay, that is the signal common to both inputs get cancelled and produces no output voltage. And the output voltage depends not only upon the difference signal Vd at the input, but it is also affected by the average voltage of the input signals, which is called as common mode signal Vc. Right? Not only the difference, the common mode, that is addition. Subtraction mattum illa, addition you depend pannirkom. So therefore the common mode signal Vc is defined as V1 plus V2 by 2. Okay, for differential amplifier, actually what we explain is the circuit is symmetric, but because of the mismatch, the gain at the output with respect to the positive terminal is slightly different in magnitude to that of the negative terminal. So therefore the output V0 equal to A1 V1 plus A2 V2, that is equation 2. That is V0 வந்து 0வா இருக்காது. ஐடியல் கேஸில் மட்டும்தான் உனக்கு V0 வந்து 0வா இருக்கும். That is V1 equals to V2. So that is not possible in practical cases. So what is A1? A1 is the voltage amplification from input 1 to the output with input 2 is grounded. And similarly, what is your A2? A2 is the voltage amplification from input 2 to the output with 1 grounded. That is input 1 grounded. Okay, since Vc equal to V1 plus V2 by 2 and Vd equal to, that is common mode the voltage and differential voltage வந்து V1 minus V2. So then third equation வந்து நம்ம கொஞ்சம் simplification பண்ண போகிறோம். V1 plus V2 equal to 2 Vc and Vd equal to V1 minus V2. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் யூ கேன் ஏபிள் டு see here. ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு லெஃப்ட் சைடில் 2V1 கிடைக்குது அண்ட் ரைட் சைடில் 2Vc ப்ளஸ் Vd கிடைக்குது. அண்ட் தென் V1 ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஃபைனலி வில் பி கெட்டிங் V1 ஈக்குவல் டு Vc ப்ளஸ் Vd by 2. And again V1 plus V2 equal to 2Vc and V1 minus V2 equal to Vd, that is equation 3 and 4. திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு டைமில் வந்து ஆட் பண்ணேன், இந்த டைமில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, சப்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது? V2 equal to Vc minus Vd by 2. So substituting this 5 and 6 in equation 2. So what is our equation 2? Equation 2 வந்து V0 equal to A1 V1 plus A2 V2. அங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன். ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்கேன், அதில் பார்த்துக்கோங்க. ஃபைனலி I'll be getting V0 equal to Vc AC plus Vd AD. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு A1 Vc A1 Vd by 2 plus A2 Vc minus A2 Vd by 2. ஸோ டேஷ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, கீழே அண்டர்லைன் கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டுத்தையும் நான் காமனாக எடுக்கிறேன். பிசிக்கு காமனாக இருக்கிறதால Vc இன்ட்டு A1 ப்ளஸ் E2 எடுக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கடுத்தது ஒரு பிரேசஸ் மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அது ரெண்டுத்தையும் காமனாக எடுக்கும்போது எனக்கு Vd by 2 இன்ட்டு A1 மைனஸ் A2 கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் அப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். AD ஈக்குவல் டு ஆஃப் A1 minus A2 because that is a difference in gain and AC equal to A1 plus A2. ஸோ அதை தான் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபைனலாக V0 equal to Vc AC plus Vd ADன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ the next is common mode rejection ratio. The relative sensitivity of an op-amp to a different signal is compared to a common mode signal is called common mode rejection ratio, CMRR. That is rho equal to AD by AC, that is equation 1, and rho is a figure of merit for the differential amplifier. CMRR is given by rho, which is equal to AD by AC. Okay, absolute value of AD by mod of AD by AC, and it is expressed in decibels. Okay, operational amplifier ஓட internal circuit, ஏன்னா எல்லாமே ஆப்பாம்ப்னு பார்த்துட்ருக்கோம், அதோட internal circuit பார்க்கணும். It's going to have two differential amplifiers cascaded, and then அதுக்கு அடுத்தது பஃபரும் லெவல் ட்ரான்ஸ்லேட்டரும் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்தது அவுட்புட் ட்ரைவர் இருக்குது. ஓகே, that is explained here. And then the third stage is the buffer, which is an emitter follower. Whose input impedance is very high, so it prevents loading of high gain stage. The output stage is designed to provide a low output impedance, that is ideal op-amp characteristics. Okay, அதனோட output impedance வந்து இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் லோவாக இருக்கிறதுனால
இது ரெண்டுமே வந்து ஐடியல் ஆப் அம்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் ஸ்கேல் சேஞ்சர். அப்படி நம்ம இன்வெர்ட்டிங் பார்த்தோம், நான் இன்வெர்ட்டிங், பீக் டிடெக்டர், கிளிப்பர், கிளாம்பர்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இது ஸ்கேல் சேஞ்சர். ஸோ ஸ்கேல் சேஞ்சரோட டயக்ராம், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர். டயக்ராம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர். பட் நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் ஒரு ஆர் காம்பன்சேஷனை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ பேசிக், இட்ஸ் அ பேசிக் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர். இஃப் RF by R1 equal to K, then the gain minus RF by R1 equal to minus K இருக்க மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிக்கணும். RFும் R1உம் எப்படி வரணும்னா K அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வர மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ therefore the circuit could be used to multiply by a constant factor if R1 and RF are selected as precision resistors, and I'll be getting my output as 180 degree out of phase because this is an inverting amplifier. Okay, the next is inverting summing amplifier. Circuit is given to you and inverting summing. therefore நான் 3 சிக்னலுமே எங்கே கொடுக்குறேன்னா இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஐடியல் கண்டிஷன் EOL equal to infinity and RI equal to infinity. EOLனா ஓப்பன் லூப் கெயின் equal to infinity and RI is infinity. that is input resistance is input impedance. இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா, input impedance ஐடியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்குன்னுட்டு. ஓகே, then the input bias current is assumed to be 0. பட் அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லைனா கூட நம்ம இது பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கிரவுண்ட் பொட்டென்ஷியலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். தென் அட் நோட் A வோல்டேஜ் இஸ் 0 பிகாஸ் வர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் கான்செப்ட்டு, அதனால அதுவும் 0வில் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் KCL at node A, V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3 plus ரைட் சைட்லேருந்து பார்த்தோன்னா V0 by RF equal to 0. அதுக்கப்புறம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி V0 மட்டும் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்போ வந்து minus RF by R1 into V1 plus RF by R2 into V2 plus RF by R3 into V3. ஏன்னா இந்த சைடு ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு போகும்போது டிவிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளிகேஷனில் வரும். ஓகே, V0 by RF, V0 தான் மேலே இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ஆக்சுவலி டிவிஷனில் இருக்குது. இந்த சைடு வரும்போதும் 1/R அப்படி தான் வரும். ஓகே, அண்ட் இஃப் ஐம் கோயிங் டு கீப் இஃப் RF equal to R1 equal to R2 R3 தென் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? minus of V1 plus V2 plus V3. ஸோ ஐ எம் ஆடிங் ஆல் த இன்புட் சிக்னல்ஸ். தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கால்ட் as an inverting summing amplifier. Then the next is non-inverting summing amplifier. ஸோ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதனால ஈக்குவேஷன்ஸ்லேயும் ஸ்மாலர் சேஞ்சஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோடல் ஈக்குவேஷன் அட் நோட் A equal to, பட் இந்த இடத்துல வந்து VAவாக இருக்கும். ஏன்னா நான் இன்வெர்ட்டிங் டெர்மினலில் என்ன கொடுத்துருக்கேன், VA பாசிட்டிவ் டெர்மினல் VA இருக்குது. ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே VA ரெண்டுமே VA இருந்தால் மட்டும்தான், இங்கே மேலேயும் கீழே VA இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும், 0 நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ V1 minus VA by R1 and V2 minus VA by R2, V3 minus VA by R3. முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் V1 by R1 இருந்தது பிகாஸ் அந்த இடத்துல A வந்து 0. பட் இங்கே ஏங்கிறது வோல்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னா கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோட். அது இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங்லேயே அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்போம். அது உனக்கு அங்கேயே புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இதை வந்து ஈஸியான எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஓகே, ஸோ therefore அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிட்டு அப்படின்னா V1 minus VA by R1 and V2 minus VA by R1 R2 plus V3 minus VA by R3 equal to 0. அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். ஓகே, ஸோ 1/R VA எனக்கு வேணுன்றதுனால VAவை கேல்குலேட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா V0 again from the diagram we have to again see the what is V0. V0 equal to 1 plus RF by R into VA. Right, V0 equal to 1 plus RF by R into VA. Two resistors RF and R constitute a non-inverting amplifier. So non-inverting amplifierல V0 by VA வந்து என்ன ஃபார்முலானா 1 plus RF by R1 அதுதான் இல்லையா. ஸோ நான் அது V0 மட்டும் வேணும்னா இன்புட் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடும். இங்கே இன்புட் தான் வந்து VA. ஓகே, சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். அதுக்கு அடுத்தது V0ஓட ஈக்குவேஷனில் இந்த VA ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அந்த VAயை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். தென் ஐ எம் கோயிங் டு take it as R1 equal to R2 equal to R3 which is equal to R which is equal to RF by 2. Then I'll be getting my equation as V0 equal to V1 plus V2 plus V3. அதையும் வந்து இந்த சைடில் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன்றதையும் சைடில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே,
So this is a non-inverting summing amplifier. ஏன்னா எனக்கு மைனஸ் சைன் வரல. V0 equal to just the addition of V1 plus V2 plus V3. So therefore this is a non-inverting amplifier. Okay, inverting and non-inverting summing amplifier is completed. Then subtractor இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். அதுக்கு அடுத்தது இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்க்கலாம். ஸோ சப்ராக்டரில் வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபையர். இப்போ சர்க்கியூட்டை பார்த்த உடனே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபையர். அண்ட் ஆர் இருக்குது, எல்லாமே ஆர் தான் இந்த இடத்துல. ஆர்எஃப் அப்படிங்கிற நேம் கிடையாது. இட்ஸ் அ பேசிக் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபையர். இஃப் ஆல் ஆர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் அவுட்புட் வோல்டேஜ் டெரைவ்ட் யூசிங் சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல். அகெயின் இன்னொரு இது பண்ணுறேன். தனியாக சர்க்கியூட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். புக்கில் இந்த மாதிரி சர்க்கியூட்லாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோ. டு ஃபைண்ட் அவுட்புட் V01 டியூ டு V1 அலோன் மேக் V2 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ V2வை 0 பண்ணியிருக்கேன். தென் இட்ஸ் நவ் ஆஸ் பர் த சர்க்கியூட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர். பட் வந்து நமக்கு 2 ரெசிஸ்டர் இருக்குது. இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு R இருக்குது அண்ட் தென் பெண்டிங்கில் ஒரு R இருக்குது. ஓகே, ஸோ therefore that is V1 by 2 ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் R by R now. So therefore V01 equal to V1 by 2 into 1 plus R by R. அதுதான் நமக்கு கெயின் இல்லையா? இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் நான் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையரோட கெயின் வந்து 1 plus RF by R. இங்கே RFங்கிறது R தான். ஸோ therefore R by R போடும்போது 1 plus 1 2 ஆகுது. 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா V01 equal to V1. தென் ஸோ செகண்ட் வந்து V02 டியூ டு V2 அலோன் போடுறோம். ஓகே, V02 இப்போ நான் V2 சிக்னல் கொடுத்துட்டு V1 கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ கேன் ஏபிள் டு சி 2 R இருக்குது. ஓகே, therefore V0 by V2 equal to minus R by, so this is an inverting amplifier again. So therefore RF by R இல்லையா inverting amplifier na, therefore V0 equal to V2 into RF கிடையாது. ஸோ R by R தான். R by Rனா 1 தான். ஸோ therefore V0 equal to minus V2. ஸோ ரெண்டுத்தையும் சம் அப் பண்ணணும். சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல்னால் ஒரு சோர்ஸு கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சோர்ஸ்னால என்ன வோல்டேஜ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்போம். அதே மாதிரி இன்னொரு சோர்ஸு கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதனால் வர வோல்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஓகே, therefore V0 equal to V01 plus V02 which is equal to V1 minus V2. So this is nothing but a subtractor. Okay, I'll stop here.